Reform Commission, which the EC agreed, we had to make changes in laws and rules and all that. So that would have a big challenge to accommodate these proposals in the law. Then came the party registration. You have seen the challenges every day. When I came out, I used to call somebody in my private secretary, is there any procession today in the morning? Is there any human chain going on? Because almost every day, people used to queue up here, creating mob for putting pressure on EC for party registration. So that was a big challenge for us, because some parties, they actually wanted registration without fulfilling the conditions provided in the law. So the EC did not yield. And you know that the allocation of symbols and all that all had created, a lot of problems, pressure on the EC. Then came the delimitation exercise. There were as many as 1,500 applications to fix the constituencies, which were destroyed or damaged in their language, distorted rather in their language, back in 2008. And we tried to fix some of those, not all, because there are more than 1,500 applications. And we tried to fix those constituencies. Then again, there are a lot of, violence, even many court cases going on. So that was fixing the delimitation. It came also emerged as a very big challenge to us. Then came selection of presiding and polling officers. When we selected, then they said, no, all of them were employed during the earlier regime, so they have to be excluded from the list. Teachers, no, they were appointed by the earlier regime. Then from the religious institutions, teachers of the religious institutions, the other party said, no, they are the supporters of the earlier regime, so no, exclude them. So this kind of pressure they started pouring in on us to exclude. Then we decided to go for the bank staff, bank officials. Then again, at least some of the MDs came to me personally. They said that we have sent a request from the EC to send list of the names of the officers. But these banks are owned by the people, supporters of the earlier regime. So you cannot take the officials of those banks. Then why do we get the police staff? We needed about 800,000 of them. So 800,000 of them we need. And last 15 years, 16 years, 7 years, they were appointed, so you cannot take. And the banks are owned by the supporters of the earlier regime, so you cannot take that bank staff. Then selection of polling centers. Pressure, my colleagues faced initial pressure. There ultimately pressure on us from different quarters. These centers were selected by the earlier regime people, so you have to change some of the centers. So selection of centers became a crucial issue at that time. Then people started putting pressure on us, then you have to fix the camera. In every centers, we had about 42,700 centers. Then how to fix the camera? Then some people wanted us to allocate the fund to us and required us to buy the camera. You see, we have some procurement rules. And within a short time, how can we purchase so many cameras, 42,700 of them? Who will manage this? Who will supervise this? What will be the repairing exercise? How will do the repairing exercise? So that all came up. We said no, we will not buy. So then we requested the deputy commissioners, and anyway we had to ultimately address this. But there were cameras fixed in most of the centers, I believe. In most of the centers, ultimately we were able to do it. So fixing the camera in every center became a very critical issue at that time. Then came the local observer selection. You see, we wanted to be very transparent. We wanted to accommodate as many observers as possible. Even foreign observers, no problem. But we said that we will not actually include the observers
organizations who actually rendered services in the earlier 3 elections and who actually vetted the earlier 3 elections as fair and credible and all that, acceptable. So we wanted to exclude them. Then people who applied to us to be enlisted as observer, you see, they are very small. They are not given any job in the earlier 15 years in 3 elections. So they have no experience. But we need experience to do the job. But the organizations which actually applied for doing the observation, they did not have any experience because they are not allowed any chance in the earlier regime. In the process, we excluded the earlier organizations which served as observers, and it was pretty difficult for us to actually identify the real good observer organizations domestically. And some we have collected information on many. Many of them don't have even good offices and all that. So a lot of criticism came up in the local newspapers. So we had to strike off many of those local observers. Then coordination among the law enforcement agencies. You see that I don't like to talk too much on that because the institutional capacity of the law enforcement agencies enormously, deteriorated because of the mass uprising, And so the coordination among the law enforcement agencies, it was a big challenge. My colleague, Mr. Brigadier Sanullah, he has done a great job because he was entrusted the responsibility. By the way, I must tell you, the crucial decision that we took, rather I took, we divided the responsibilities among the EC members. So I specifically assignment to each and every member of the Election Commission that he will be responsible for monitoring, supervision and delivery of the respective responsibilities. Sir, Brigadier General Sanullah was given the expatriate voting and also the coordination among the law enforcement agencies, monitoring and exercise and all that. He was responsible for the administration, field administration, arrangement of the presiding officer, polling officer, deputy commissioners, and he was for rules and laws. So that's how actually the allocation of responsibilities. So this coordination within the EC, it played a very great role. My colleagues actually had done a great job, very excellent performance, and they fulfilled all their commitments and responsibilities. Then you see challenges after challenges in the expatriate voting, because it's all new. It's all new. I can spend hours and he can spend days to explain the challenges in the expatriate voting. Because it's all new. The postal voting, there is a provision of law, but it was never implemented, in this country. Then over and above all those challenges came the referendum issue. It's another big challenge for us. Another big challenge. So we have to conduct this referendum. So as you said, the rebuilding the trust and confidence of the EC. It was absolutely negative, not even zero. The EC, because people used to laugh at EC at one point of time because they had no role to play. They just carried out probably the desire of the earlier regime, So they had no option, I believe. So we had to rebuild that image, salvage that image, and we had nothing to protect, in fact. As you said, protecting the image, we had nothing to protect. We had to build, not even rebuild, we had to build and then protect it. So protection is later. So that was a big challenge. So on and so forth. It was all about challenges at every step. At every step. One step forward, then you have to face one challenge. Another step forward, you have to face another challenge. And
by the grace of Almighty, we have been able to address those challenges and deliver a very, as you said, it's a lesson in the region, you know, is in the region. So with the cooperation of my colleagues in EC and also my colleagues working in the field, you see, as he said, the transfer and posting of pooling staff, returning officers and assistant returning officers. One party comes and they said, oh no, that gentleman is siding with one political party, you have to transfer him. That is the demand. The only transfer issue. We have to transfer these gentlemen, Mr. X, Y, Z. And after 2-3 hours, they see in the television that some party delegation has met the CEC. So they just seek an appointment in the afternoon. And they come again. Exactly opposite to what the other party claimed. So you have to transfer these gentlemen. So this pressure for transfer of election officials, it was a huge pressure, I tell you. It was a huge pressure during the election. And Alhamdulillah, we have been able to withstand those pressures, you know. Defying all these pressures, we had to work. Because, you see, commitment is something which is very crucial here. Our commitment was total, that we will deliver a free, fair and credible election. And this commitment actually has allowed us to go a long way. So I must say, as you said, transparency number one, I must say commitment number one. If you don't have the commitment, you cannot actually achieve. If you have the commitment proper, commitment not in words only, commitment in your heart, and demonstrated by your action, then you will be able to achieve what you have actually committed. You know, that is the main actually cornerstone of our success. I mean, the total people involved, particularly my colleagues in the Election Commission and also my officials working in the EC. So they all had commitment, I believe, because we said nothing doing. Do whatever is needed as per law. You see, 2-3 days before the election, I called almost all the deputy commissioners, returning officers and police SPs and DIGs and divisional commissioners over phone, myself, one after another. And I said that I just reminded them that this is the commitment we have given to the nation. You have spoiled your image as conducting official of election. This is a chance that you have to regain your image. So don't spoil this image. So please be true to your commitment. And please work professionally and neutrally. I think that what I called almost all the superintendent of police, deputy commissioners, DIGs, and also divisional commissioners, each and everybody I called. So it was a total coordinated effort. We left no stone unturned. We tried to cover all the gaps, all the loopholes. And by the grace of Almighty, we have been able to coordinate properly with the help of my colleagues. And we have been able to deliver what we have committed to the nation. And we believe there was nothing wrong in the publication of result. Nothing wrong, I can guarantee, nothing wrong. So but some quarters tend to talk about, that it is our, in history we have seen that this sort of complaints are always there, not only here in Bangladesh. It is also even in America. You see that in Europe, Western societies. So these kind of complaints are always there. So let us not look at those. You see, nobody is perfect. We don't claim perfection, But that is the best that could be delivered given the ground realities at that time. That is the best one can really imagine. Because we are transparent, everybody has seen.
Now, thank you very much for organizing this. I hope this kind of discussion meetings will be held at regular intervals and particularly before the local government election. So thank you again to IFS for all their support to EC. Thank you very much. চ্যালেঞ্জের মাত্রা এবং পরিমাণ দেখেছেন, পদে পদে যেগুলো চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হয়। এবং আমি একটা কথা লাস্টে বলেছি, ইট ইজ দ্য কমিটমেন্ট যেটা আপনাকে এগিয়ে নেবে অনেক। আমরা আওয়ার কমিটমেন্ট ইজ টোটাল। এখানে কোনো আমাদের কমিটমেন্টের কোনো ঘাটতি নাই। আমরা ঠিক জাতীয় নির্বাচন যেটা করেছি, আমরা যেভাবে করেছি তার চাইতে বেটার খারাপ হবে না। আমরা চাইবো তার চাইতে আরো বেটার করার জন্য। কিন্তু সুতরাং ওইটাতে স্ট্যান্ডার্ড আমরাই সেট করেছি, ওই স্ট্যান্ডার্ডের নিচে তো আমরা যেতে পারি না। সুতরাং ওই স্ট্যান্ডার্ড তো থাকবেই, যদি পারি ওর চাইতে আরো বেটার করব। এখন আশা করি ইনশাল্লাহ সবার কোঅপারেশন নিয়ে আমরা পারবো, কোনো অসুবিধা হবে না। কারণ আমাদের তো অনেক লেসন তো আমরা পেলাম, আমাদের তো শিক্ষা হইলো অনেক। তো সেই অনুযায়ী আমরা মনে করি যে আশা করি যে ইনশাল্লাহ অসুবিধা হবে না। একটা প্রশ্ন স্যার, মানে অনেকেই একটা আগ্রহ আছে যে লোকাল গভর্নমেন্টের কবে হতে পারে, যদিও সরকার থেকে এটা আপনারা জানাবেন, তারপর স্যার কবে নাগাদ হতে পারে। এক দ্বিতীয়ত এবার আইনের সংশোধন হয়েছে, দলীয় প্রতীকে নির্বাচন হবে না, এইটা দলীয় প্রতীকে নির্বাচনটা হবে না, সব মিলে এই জায়গাটা একটু কি করবে? দিনক্ষণ এখন বলা যাবে না, বললে তো লাভ নাই। শুধু বলে না দিনক্ষণ, এটা অনেক ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে। আমাদের কিছু আইন কানুনের আমরা সংশোধন করতেছি, বিধিবিধান সংশোধন করতেছি, এটা একটা সময় লাগবে। তেমন সময় লাগবে না, আমরা করে ফেলেছি, আমাদের তরফ থেকে আমরা করে ফেলেছি। আমরা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি ভেটিং এর জন্য। এটা হয়ে গেলে আমাদের মোটামুটি ভাবে প্রকিউরমেন্টও আছে আগের থেকে কিছু ইলেকশন করার জন্য। আমাদের আবার কিছু ইলেকশন করার জন্য আইনি বাধ্যবাধকতাও আছে, সেটাও আমাদের মাথায় আছে। সুতরাং আইনি বাধ্যবাধকতা যেটুকু, সেটাতে মাথায় রেখে আমরা এটা সরকারের সাথে আলোচনা। অনেকে আপনারা তখন বলবেন যে সরকারের কথা মতো চলেন, সরকার স্যার হাতে চলতে পারবো না রে ভাই, আমার তো পুলিশ লাগবে, আমার বিজিবি লাগবে, আমার এখন তো র্যাব নাই, এটা কি আর একটা কি নাম দিয়ে করবে, সেটা র্যাপিড রেসপন্স ব্যাটালিয়ান, ওই যে র্যাবকে নাম বলেছেন, র্যাপিড রেসপন্স ব্যাটালিয়ান বোধহয় নাম করেছে ওটা। তো এই সবাই তো সরকারের লোক, শুধু আমার ইলেকশন কমিশনের একার প্রস্তুতি না, এই সমস্ত বাহিনী যারা ইলেকশনে কাজ করবে তাদের প্রস্তুতি তো দরকার আছে, তাই না? তারা এই প্রস্তুতি দরকার, এটা নতুন একটা সরকার আসছে। সুতরাং সবাইকে নিয়ে আমার যখন সবাই রেডি হবো তাহলে বোঝা যাবে যে নির্বাচন কমিশন প্রস্তুত। আমি শুধু আমার উইদিন হাউস, আমার ঘরের মধ্যে প্রস্তুতি নিয়ে ইলেকশন ঝাঁপ দিব এমনটা তো না, সবাইকে নিয়েই আমার ঝাঁপ দিতে হবে ইলেকশনে। তো সবাইকে নিয়ে যে প্রস্তুতি, তো সেইটার জন্য আমরা কার্যক্রম আমরা নিয়েছি, এটা কোনো সেই প্রস্তুতি শুরু না। ওটা ওনাকে আমরা বলেছি, আমরা আপনার প্রস্তুতিকে জানতে চেয়েছি, সারা দেশের অবস্থা জানতে চেয়েছি, এবং আপনার পুলিশ কি সংখ্যায় দিতে পারবেন না পারবেন ইত্যাদি ওনাকে কিছু পরামর্শ দিয়েছি যে ওনাদেরকে সহযোগিতা লাগবে। তো বিশেষ করে পুলিশের একটা মনিটরিং সিস্টেম আছে, ওটা আমরা একটু চাই তাদের থেকে টার্মিনাল নিয়ে যদি কাজে লাগে ওই ইলেকশনের সময় একটু মনিটরিং করার জন্য, ফিল্ডে মনিটরিং করার জন্য এটা চাই। এটা তো আপনারা তো জানেন 90 দিনের মধ্যে তো আমার করতে হবে, সেটা 90 দিনের মধ্যে এটা হয়ে যাবে, কোনো চিন্তা করেন না। এটা উই আর ওয়ার্কিং অন দিস। লোকাল গভর্নমেন্ট পিছাবে কিনা এই নির্বাচনটা? পিছাবে কোনটা? ওটা এটা ঠাকুরগাঁও তো একটা জায়গায় একটা কনস্টিটিউয়েন্সিতে হবে, এটা তো সারা দেশে। সংসদ নির্বাচনটা এবার স্যার একেবারে হানাহানি কাটাকাটি মারামারি ছাড়াই ভোটটা হয়েছে, কিন্তু আপনি নিজেও জানেন স্যার লোকাল গভর্নমেন্ট গুলো একটু না ভালো ভিন্নাঙ্গিক হয়, এটা আপনারাও জানেন। এটা একটু ভায়োলেন্স হয় বেশি। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব। এইটা তো বিশেষ করে বিভিন্ন বাহিনীর, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তো দায়িত্বটা এখানে একটু বেশি থাকবে। তো আশা করি আমরা সবাইকে নিয়ে আমরা এটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো বলে আমরা মনে করি। এখন ওই অতীতে দেখা গেছে যে এই ইলেকশনে খুব ভায়োলেন্সটা একটু বেশি হয়, তো সেটা আমাদের মাথায় আছে।
সেভাবে আমরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে মোবিলাইজ করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। স্যার, শেষ প্রশ্ন, স্যার, সরকার আপনি একটা কথা বলছিলেন মানে আপনার পাওয়া যায় না, স্যার। শেষ প্রশ্ন, স্যার, যে সরকার পক্ষ থেকে কোনো স্যার কিছু জানিয়েছে কিনা লোকাল গভর্নমেন্ট কর্পোরেশন? সরকার থেকে তো ওরা তো সিদ্ধান্ত নেবে না, আমরা তো নিব আমরাই আমরাই তো নিব। ওনাদের সাথে আলোচনা করবো, পরামর্শক্রমে আমরাই নিব সিদ্ধান্ত। দিনক্ষণ আমরাই ঠিক করবো। এটা এমন না যে সরকার একটা যে তারিখ দিবে আমরা অ্যানাউন্স করে দিব, সেরকম না। আমি তো বললাম তো যে আমাদের তো ওই সামগ্রিক যে প্রস্তুতিটা সেটা আমাদের অনগোয়িং আছে। আমরা এখানে যেটা হচ্ছে কি শুনুন, এখানে আমাদের তো এখানে ইলেকশন করতে গেলে অনেক কিছু বিবেচনা নিতে হয়, যেটা অনেক দেশে নাই। এখানে প্রথম যদি করতে চান আপনার দুর্গাপূজা বিবেচনা নিতে হবে, তাহলে দুর্গাপূজা করা যায়। বর্ষাকালে সমস্যা, ফ্লাড হয়, এটা একটা সমস্যা। তারপরে বার্ষিক পরীক্ষা এসে যাবে, দেখবেন বলতে গ্রামে ইউনিয়ন ইলেকশন হবে, স্কুলের মধ্যে এরা তারপর স্কুলের টিচারদেরকে আমার প্রিজাইডিং অফিসার, পুলিং অফিসার নিয়োগ করতে হয়। নানাবিধ কনসিডারেশন আছে, তো এগুলো সব বিবেচনায় নিয়ে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিব। তবে আশা করি এটা কিন্তু এমন না যে ইট উইল বি ব্যাডলি ডিলেড, এমন না। কিন্তু এটা যথাসম্ভব আমরা সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইমে যাতে আমরা শুরু করতে পারি, সেভাবেই আমরা ব্যবস্থা নেব। থ্যাংক ইউ।